Okay ළමයි right. ඉතින් අපි start කරමු අපේ session එක. දරුවෝ අපි last week එකේ කතා කරා changes in matter. Changes in matter මේක chemistry unit එකක්, chemistry lesson එකක්. අපි මේකෙදි කතා කරා ඔයාලත් එක්ක about the chemical changes. Chemical changes and how these chemical reactions and physical reactions result, and what are the types of reactions, different types of reactions. Now under this lesson we discuss about 4 types of different reactions. Reactions varga hatarak gana katha kara. Okay, so and now today we'll try to discuss about the activity series. We'll start from the activity series or the reactivity of metals. Right. But then we have different types of metals in our periodic table. Periodic table එකේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම අපේ surrounding එකේ තියෙනවානේ. ඒ තියෙන දේවල් අපි periodic table එකේ වෙනම list out කරලා තියෙනවා. According to a pattern. In modern periodic table we can observe this each element we can observe according to a well ordered pattern, right? So now these metals show some reactions. So show some reactions with gases, some liquids, or even most probably gases and liquids, but in some cases you can observe small reactions with some other solids, but it's not discussed here. ඒක හරිම complex දෙයක්, ඒක අපි discuss කරන්නේ නැහැ. Right, now once we try to investigate about these reactions in between metals and liquids, it's very important to consider the reactions in between these metals and acids. So most of the metals react with acids drastically and produce some products, maybe by undergoing exothermic reactions which release heat energy to the outer environment. Okay, so we'll discuss this. අපි මේ දේවල් අද කතා කරමු කොහොමද මේවා වෙන්නේ. ඔයාලට වැදගත්ම දෙයක් අද මම කියලා දෙනවා activity series එක ගැන. ඉතින් activity series එක දැනටමත් පාඩම් කරපු දරුවොත් ඇති. පාඩම් නොකරපු දරුවෝ ඔන්න ඒක පාඩම් කරගන්නත් වෙනවා. Okay, right. Put write this topic, ලියා ගන්න topic එක, put today's date 18th of November, and then write this topic, reactivity of metals. Hurry up. ඉක්මන් කරලා ලියන්න පුතේ topic එක, reactivity of metals. Right. But then now the reactivity of metals indicate how fast the reaction occurs. මේ reaction එකක් සිදු වෙන්න යන වේගය කොච්චර ඉක්මනින් වෙනවද? How rapidly this reaction undergoes. මෙන්න මේක තමයි අපි මෙතනදී consider කරන්නේ. So the thing is now, metals that lose electrons easily, ඉක්මනින්ම electrons ගලව ගන්න පුළුවන් metals. Electrons which are possible in order to remove electrons very easily, what we call highly reactive metals. What we call the highly reactive metals, that are the metals where they can remove the electrons rapidly. ඉක්මනින්ම electrons ගලව ගන්න පුළුවන් අයට අපි කියනවා
highly reactive metals. Highly reactive metals. Why? Now, once this sort of a metal removes one electron, now it tries to react with some other atoms or molecules. Reacts with some other atoms or molecules. So therefore, this sort of metals are very reactive. අපි ඒවට කියනවා හරිම reactive metals කියලා. Right. So they cause a fast reaction. The greater the speed of the reaction, the more product formation is also result in much more speed. Reaction එක speed එක වැඩි නම් product හැදෙන එකේ speed එකත් වැඩි. හරිනේ කතාව? Reaction එකක් කියන්නේ පුතේ consumption of the product, consumption of the reactants. Higher the rate of consuming reactants, higher the speed of formation of products. Reactants ප්‍රතික්‍රියා කරන වේගය වැඩි නම් reactants react වෙන වේගය වැඩි නම් product form වෙන වේගෙත් definitely වැඩි වෙනවා. Got it? Okay, right. So we'll write අපි පොඩි note එකක් ලියා ගමු. ලියලා ඉවරලා අපි indeed යන්න. ලියා ගන්න පුතේ මෙහෙම. Write this. The reactivity of the metals indicate how fast the reaction occurs. How fast the reaction occurs. Full stop. Next point, ඊළඟ point එක ලියා ගන්න මෙහෙම. Next point. Metals that lose electrons easily ඉක්මනින්ම electrons ගලව ගන්න පහසුවෙන්ම electrons ගලව ගන්න පුළුවන් metals that lose electrons easily cause a fast reaction. Cause a fast reaction. Full stop. Full stop තියන්න කලින් bracket එකක් open කරලා ලියන්න highly reactive කියලා. Open bracket and then write highly reactive. Highly reactive. Close the bracket. ඊළඟට ලියන්න පුතේ මෙහෙම. The greater the speed of the reaction, come on. The more vigorous
more vigorous and dangerous, and dangerous, more vigorous and dangerous, bhayanakai, dangerous, full stop, full stop, dangerous, full stop නෙමෙයි, full stop එක කමා එකක් කරන්න, කමා එකක් කරලා ලියන්න. Dangerous the result, dangerous the result. Last point එක ලියන්න පුතේ. Such reactions involve in highly reactive metals. Such reactions involve in highly reactive metals can be vigorous, explosive, පුපුරන්න පුළුවන්, explosive and dangerous. හරි පුතේ, අපි one by one කතා කරන්න ඕනි මේ reactions of metals with air, with some liquids and acids and all these things. You know why? Now, in your O-level exam, they'll ask, they just ask you to discuss some reactions, discuss the results of some chemical reactions. සමහර special reactions තියෙනවා, මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න. ඒවා කතා ඒවලේ questions දීලා පුතේ අහනවා ඒ special දේවල් mention කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාට මේක අර නැත්නම් මට ටක් ගාලා මේක කරන්න පුළුවන් විනාඩි 5න්. එහෙම කරොත් ඔයාට exam එකේදී අරක හරියටම ලියා ගන්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් slowly අද මේක complete කරන්න try කරමු. Right? පුතේ ලියා ගන්න first subtopic, reaction of metal with air. 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 හරි. පුතේ ඔය එයා වල තියෙනවා ඇට්මොස්ෆියර් එකේ තියෙනවා ගෑස් එකක්. well known ගෑස් එකක්. ඔයාලා දැනුත් පාවිච්චි කරන ගෑස් එකක්. ඔක්සිජන්. ඔක්සිජන් කියලා ගෑස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එයා මෙන්න මේ වගේ රියැක්ෂන් එකක් කරනවා metals එක්ක. metals reacts with oxygen and results metal oxide. And results metal oxide. Right? And result metal oxides. Got it? Right. පුතේ අපි මෙහෙම ලියමු. මෙහෙම ලියා ගන්න. When metals reacts with oxygen, 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 comma, a metal oxide forms, comma, a metal oxide forms.
comma, a metal oxide forms. Full stop. The general equation for this reaction is, the general equation for this reaction is the general reaction for this, sorry, the general equation for this reaction is පුතේ ලියා ගන්න මෙන්න මේ මම ලියලා තියෙන මේ equation එක ලියා ගන්න. මේක ලියා ගන්න ළමයි. I'll be back. I'll be back down. මේක ලියා ගන්න. ලියලා මේ highlight කරගන්න. හරියට. Now you can apply this equation to each and every place. Right. හරි නේද ළමයි? හරි. පුතේ ලියා ගන්න example එකක්. Write this example. Write this example. ලියා ගන්න මේ example එක පුතේ. Rust is a form of iron oxide. Rust is a form of iron oxide. Rust is a form of iron oxide. මලකඩ කනවා කියන්නේ අපි ඒ ගැන මේ කතා කරන්නේ. මම chemical equation ඊට පස්සේ දෙන්නම්. Rust is a form of iron oxide and it forms slowly. හිමීට වෙන්නේ. දැන් අද අපි iron bar එකක් expose කරා කියලා atmosphere එකට ඒක හෙට වෙනකොට rust වෙන්නේ නැහැනේ දරුවෝ. එයා time එකක් ගන්නවා rust වෙන්න. එhmenan ඒක very slow reaction. හිමීට වෙන reaction එකක්. rapid එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් ඒක dangerous නෑ. අපිට හානියක් නෑ. metal එකට හානියක් තියෙනවා but අපිට හානියක් නෑ ඒකේ. Right? Okay? And it forms slowly when iron is exposed to air. When iron is exposed to air. Iron is exposed to air. Air which contains මොනවද එයා වල තියෙන්නේ? එයා වල තියෙනවා පුතේ oxygen and also water vapor. Which contains oxygen and water vapor. Oxygen and water vapor. Oxygen and water vapor.
full stop. But how to avoid this? How to avoid rusting of iron? Yes, we can convert it into, we can mix iron with some other alloys. Then we can, not, it's not possible to zero, but we can decrease the rate of rusting. We'll write iron can be transformed to 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 steel iron can be transformed to steel. Open a bracket and then write steel, open a bracket and then write an alloy alloy කියන්නේ පුතේ metals ගොඩක් mix වෙලා තියෙන එක. Close the bracket. An alloy which is more resistant to rust. Which is more resistant to rust. මලකඩ කන එකට හොඳටම ඔරොත්තු, ඒ කියන්නේ හොඳටම ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති වුණත් we can minimize the rusting process. But we'll write some other examples. Example number 2. Reaction of sodium and magnesium. Reaction of sodium and magnesium. Put star point and then write sodium reacts with atmospheric air, atmospheric gases, and as a result disappearance of the shiny nature results, nature observed, shiny nature observed. But magnesium does not react fast with
fast with component in air. When burnt, both the sodium and magnesium react with oxygen and form their oxides. Right, Puthe, then you better write these equations. මේ equations දෙක ලියා ගන්න ඕනේ. But මේ equations දෙක balance කරලා නෑ මම. You guys need to balance. ඔයාලා balance කරන්න ඊට පස්සේ මම උදව් කරන්නම්. ඔයාලා balance කරන්න මම ඊට පස්සේ ඔයාලට උදව් කරන්නම් වැරදිලා නම්. හරියට ළමයි. ඔයාලා තනියම balance කරන්න very simple equations huh? Very simple to balance them. දන්නවනේ balance කරන්න left side එකේ තියෙන atoms ප්‍රමාණයම right side එකේ තියෙන්න ඕනේ. That's it. That's what we call balancing. That's what we call balancing. Huh? Hurry up and balance it. We'll try to balance this. Make a try කරමුද පුතේ? හරි. මෙතන oxygen දෙකක් තියෙනවා පුතේ. Two oxygen here. One oxygen in the products. Then we'll multiply this side by 2. Now oxygen already balanced, but what about the sodium? Here we have 2 sodiums and here again 2. That means 2 by 2, 4. You need to multiply this by 4. Then here now the magnesium oxygen, you have 2 oxygens in the reactants, 1 oxygen in the products, therefore you need to multiply by this by 2. And then back to the magnesium, we have 2 magnesium here, and again we have to put 2 magnesium here. That's it. Hariban right, Hariban right, Hariban complete.
Right. Okay, finished. Okay, put it now, but we have some metals, some other metals now. Once we try to heat them up, heat try we can observe that their shiny luster, that shiny surface will become dull. Ara shiny gatiya නැති වෙනවා. Dull වෙනවා. Okay? Right. So we'll write. अब මෙහෙම ලියමු පුතේ. Example number 3. Example number 3. Example number 3. තුන්වෙනි example එක. Example number 3. Some metals are not converted to their oxides even after exposing to very high temperatures. Examples: platinum, gold, silver, Fourth one, but some metals become dull when heated in air and prolonged heating turns them into the oxides. Examples: zinc, iron, copper. පුතේ මේ බලන්න. Look. අපි පස්සේ ලියමු. මේක බලන්නකෝ. Some metals become dull. අර එයාගේ shiny surface එක නැති වෙනවා when heated in air and continuous supply of heat may result converting them into oxides. Now oxides, examples here: zinc, iron, copper, and here one good example with the reaction. And some metals are not converted to their oxides even after exposing to very high temperatures. Examples: gold,
platinum, silver. These are very good examples. Hurry up. Hurry up, Lamai. Right. Hurry, Lamai. We'll write. Now, it's very easy to identify that based on this metal, based on the metal, the reaction rate differs. The metal reaction rate වෙනස් වෙනවා. මේ gas reaction rate එක metals වල වෙනස් වෙනවා according to the type of that metal. We'll write. Therefore, star point එකක්. Therefore, it can be concluded that metals show some different reactivities with oxygen. Right. පුතේ අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මේ metals කොහොමද water එක්ක react වෙන්නේ කියලා. Right. First point මේක හරිම ලේසියි. අපි ඉඳලා ලියලා කතා කරමු. Some metals
Violently reacts with water by producing some gases and resulting pH adjustments and resulting pH adjustment. pH එකත් වෙනස් වෙනවා. Here the piece of sodium, this will liberate gas, hydrogen gas, right. But look at this, මේ බලන්න දරුවෝ. හරිම important reaction එකක්. Now once you add piece of sodium to this sort of a water bath, cold water bath, what will happen? Now it's a fast reaction which results hydrogen gas, which results hydrogen gas and sodium hydroxide. So the thing is, now the sodium hydroxide is kind of alkaline solution, basic solution, pH එක 7ට වඩා වැඩි එකක්. So now what will happen? Here we have water, no? So then once you check the pH of this solution, it will increase due to the result of sodium hydroxide. Puthe, could you please copy this? මේක ලියා ගන්න පුතේ. හරි අපි ළමයි.
So it's very fast reaction here. Hurry up, lamai. Okay guys, right. හරිද වැඩේ? හරි. එහෙනම් ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. අපි sodium piece එකක් water වලට දැම්මහම වෙන changes මොනවද කියලා ඇහුවොත් first of all මෙයාගේ gas bubbles evolve වෙනවා hydrogen gas එක. ඊට පස්සේ මෙයාගේ මෙන්න මේකනේ reaction එක වෙන්නේ sodium reacts with water will produce sodium hydroxide and hydrogen. So as a result of this sodium hydroxide production, this solution becomes will convert into basic solution. Make a basic solution එකක්. Basic කියන්නේ alkaline solution එකක් වලට convert වෙනවා. Converts into alkaline solution. Alkaline solution. Amaya. Hello? Oh miss, okay. Okay, පුතේ, okay, we'll continue. Sorry, call එකක් ආවා. හරි. හරි පුතේ, දැන් මේ කතා කරේ sodium ගැනනේ. අපි ගත්තොත් magnesium. magnesium බැලුවොත් දැන් magnesium මේ cold water එක්ක react වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට cold water එක්ක reaction එකක් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. But magnesium reacts with hot water giving magnesium hydroxide and hydrogen gas. මෙයා cold water. එයා hot water එක්ක cold එක්ක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ reactivity එක අඩුයි එයාගේ. තේරුණාද පුතේ? ඕනිම දෙයක් රත් කරනකොට ටිකක් වැඩ කරනවනේ. ටිකක් reaction rate එක වැඩි වෙනවා. But here මේක රත් කරන්න ඕනිත් නැහැ. cold water වැඩ කරනවා. reaction එක වෙනවා. We'll write example number 2. Second example. Write the second example.
But no need to balance this. No need to. No, you need to balance this one. Make a balance karan. Make equation balance karan. Make a balance karan no. Hari. Kaun make balance karan. Hydrogen nan dekak tiye na hari. Okay. Oxygen nan tiye ne. Right. Now balance, right? Yes. But now look, now, how about the magnesium reaction with steam? Steam ek reaction ek balannako. Look at this reaction now. What will happen with the steam? Now here magnesium hydroxide now. Here the magnesium oxide formation result. Magnesium oxide forms once it reacts with steam. Ikane gaseous water vapors. Steam in very high temperature. Hurry up. Hurry up, Lamai. Right. Okay, Puti, now, අපි ඊළඟට බලමු some other metals like zinc.
මේ සිංක් වගේ මෙටල් එකක් කොහොමද රියැක්ට් වෙන්නේ කියලා අපි බලමු water එක්ක. But unfortunately metals like zinc shows no reaction with cold water or even hot water. Cold water එක react වෙන්නෙත් නෑ, hot water එක react වෙන්නෙත් නෑ. No reaction with hot water or no reaction with cold water. But once you try to supply some amount of steam, once you try to supply steam and allows to contact with this zinc metal, now it will react. Hurry. We'll write, I think fourth one, third one නේද? third the fourth කියලා බලලා දාගන්න. Some metals reacts only with steam. Examples: zinc and aluminium. පුතේ මේකට අයනුත් දාගන්න. ferrous අයනුත් දාගන්න. Hurry up. These are the examples. පුතේ මේක irreversible reaction එකක්. This kind of irreversible reaction. ඒ කියන්නේ මේක අනිත් පැත්තටත් වෙන්න පුළුවන් එකක්. Irreversible reaction. Hurry up and write this kind of irreversible reaction. ඉක්මන් කරන්න පුතේ. It's a reversible reaction. ඒ කියන්නේ පුතේ මේක sides දෙකට මේ කියන්නේ ඔය sides දෙකටම වෙන්න පුළුවන් reaction එකක්. Reversible reactions. That means the products can be formed from the reactants, and also the reactants can be formed from the products. Okay, finished. Right, Puthe. Write the fourth point. Fourth point එක ලියා ගන්න. Write the fourth point. We have some metals like platinum, gold, silver. No reaction with cold water, hot water, or even with steam. Platinum, gold, and even the silver. Platinum, gold, and the silver are very good examples for this. You will write silver here. Silver තියාගන්න. Platinum, gold, silver. Platinum, gold, and silver. පුතේ මේවා
steam එකවත් වෙන්නේ නැහැ. Even the steam, even the hot water, even the cold water, no reaction is possible with any form of water. Reaction එකක් වෙන්නේ නැහැ. Okay, right. Right, okay පුතේ හරිද? හරි අපි ළමයි. Right. Hari. Puthe, then write this topic. අපි පොඩි දෙයක් වෙනම අතිරේක දෙයක් ඉගෙන ගමු. Now about reversible reactions. Reversible reactions. Reversible reactions ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනි. ලියා ගන්න පුතේ topic එකක්. Reversible reactions. Reversible reactions. Reversible reactions. ඒකත් කතා කරමුවා. නැත්තම් ඕක වෙනම තැනකදී කතා වෙන්නේ නෑ දරුවෝ. මෙතනින් තමයි ඕකත් කතා කරන්න වෙන්නේ. Write this topic. Reversible reactions. හරි අපි මේ වගේ රියැක්ෂන් එකක් ගමු. A plus B will produce C plus D. Will produce C plus D. Write this equation. Make up a forward make a backward. Forward reaction and the backward reaction. දෙපැත්තටම feasible. මෙයා AB එකතු වෙලා CD හැදෙන්නත් පුළුවන්. CD එකතු වෙලා AB හැදෙන්නත් පුළුවන්. So very important. Very important. හරි exam එකේදී අහන්න පුළුවන් reaction එකක් මේක. පොඩි theory part එකක්. Reactions අහන්නේ නැති වුණත් මේ වගේ එකක් අහන්න පුළුවන්. හරියක්. ඔයාලා ලියන්න මම ඔක ලියන්න මම කියන්නම් ඊට පස්සේ. Will write. ඉක්මන් කරන්න. හරියක් ළමයි. Okay, we'll write. We'll write. A reversible reaction is a reversible reaction is a reversible reaction is a reaction in which the conversion of reactants in which the conversion of reactants in which the conversion of reactants
to produce or the reactants to products, reactants to products, reactants to products, reactants products වලට convert වෙන එක ඉතින් අපි දන්නවනේ. Reactants to products, reactants to products, and the conversion of products to reactants, and the conversion of products to reactants, and the conversion of products to reactants. And the conversion of products to reactants. Occur simultaneously. Occur simultaneously. Occur simultaneously. Occur simultaneously. Full stop. Full stop. Hari. Puti, that's all about the reversible reactions. So reversible reactions. So therefore you can produce CD by the reaction of AB, or even you can produce AB by the reaction of CD. By the reaction of CD. Right. Okay, then write Puti, then write. ඊළඟට ලියා ගන්න මෙහෙම. Write this topic, reactions of metals with dilute acids. Reactions of metals with dilute acids. Dilute acids. Right. Puti, now basically when metals react with acids, form එකෙන් හැදෙනවා පුතේ salt plus hydrogen gas. It forms salt plus hydrogen gas. Metals react with dilute acids and it forms salts and some sort of gases. Mainly the gases like hydrogen. Mainly the gases like hydrogen. Okay, we'll write පුතේ අපි ලියමු. ලියා ගන්න පුතේ topic එක. Reactions of metals with dilute acids. Then write, when metals react with dilute acids, when metals react with dilute acids, comma, they form metal salt and hydrogen gas. Write this equation and then we'll discuss several examples.
හරි අප ළමයි. පුතේ ඉක්මන් කරමු. Finished. හරිද ළමයි? Right. Next one. හරි ඊළඟට අපි බලමු මේ ඇත්තම examples කිහිපයක් කතා කරලා. මොනවද ඇත්තම examples තියෙන්නේ කියලා කතා කරලා බලමු. මේ වගේ metal එකකුයි dilute acid එකකුයි react වුණාට පස්සේ salt plus, that means the salt of that metal plus hydrogen gas හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. Okay, these are the examples. Would write these examples. ලියා ගන්න මේ examples ටික. Examples. Number 1, magnesium plus hydrochloric will result magnesium chloride plus hydrogen gas. පුතේ මම බැලන්ස් කරන්න නැතුව ලියන ඔයාලා බැලන්ස් කරලා ලියන්න. You need to balance these chemical equations. You need to balance this. පුතේ මේ ටික ලියලා balance කරන්න. Hurry up. Hurry up පුතේ. You need to balance කරන එක දන්නවනේ. මේ balance by මොකද්ද balance by observation නේද? ඒ කියන්නේ yes. කොහොමද කරන්නේ? මේ පැත්තයි බලන්න. බලලා මෙයාලගේ දැන් left side එකේ තියෙන product මේ reactants no. In right side you have products no. So you need to balance the atoms, not the molecules but the atoms in left side and the right side. දැන් වෙනම molecules form වෙලා තියෙනවනේ. That's okay. But you guys need to balance the number of atoms. දැන් මේ පැත්තේ තියෙන zinc atom ගාන මේ පැත්තේ තියෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ තියෙන hydrogen මේ පැත්තේ තියෙන්න ඕනේ. Chlorine මේ පැත්තේ තියෙන්න ඕනේ. That's it. Right? If not, you will add some numerical values here to in front of these molecules or the atoms, and then you can balance it. And you can balance it. Hurry up. I'll give another 1 minute.
Hurry up lamai. Hurry up and balance this. Right with it. Okay, we'll discuss. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මම වෙන පෙන් එකකින් මේක balance කරමු මාත් එක්ක balance කරන්න. Come. Right, look. Now here you have one magnesium atom, you have one magnesium atom, okay, fine. But here one hydrogen and one chlorine, here two hydrogen and two chlorine atoms. Hari. Then make it make a totally balance වෙලාද තියෙන්නේ පුතේ. නෑනේ. hydrogen balance නෑනේ. ඉතින් hydrogen එහෙනම් අපිට දෙකක් දාගන්න වෙනවා. එතකොට automatically chlorine උත් balance වෙනවා. Simple. ඒක නම් හරිම ලේසි balance කරගන්න. මේක බලන්නකෝ. දැන් මෙයාගේ තියෙනවා ඔන්න iron එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ HCl තියෙනවා hydrogen එකයි chlorine එකයි. Here one iron atom, okay, that's fine. So two chlorines, two hydrogens. Hari. ඉතින් අපිට ඒකටත් balance කරගන්න ලේසිනේ මෙහෙම දැම්මනම්. Yes. Here AlCl3 නේ. එතකොට මෙයාගේ AlCl3 තියෙනවා කියන්නේ පුතේ aluminium, sorry, one aluminium, three chlorines, but two hydrogens. අන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් කරන්න ඕනි දරුවෝ ඔයාලා මෙතන aluminium අපි aluminium තියෙනවා. හරි. hydrogen දෙකයි. හරි. එතකොට අපි hydrogen දෙකක් මෙතෙන්ට දැම්මොත් එහෙම okay, we have two hydrogens here and දෙකක් දැම්මොත් මෙතන chlorine තියෙනවා. Right. Two. Okay guys, now we'll add two here and then what will happen to the aluminium? Aluminium need two. Then look at the number of chlorine. 3 into 2, 6. එහෙනම් chlorine 6ක් වෙන්න ඕන. මම මෙතෙන්ට දානවා 6. මෙතන 6 දැම්මහම පුතේ hydrogen 6ක් තියෙනවා මෙතන. But here only 2 hydrogens, so then you need to multiply this by 3. Yes. ඒක නම් ටිකක් අරකට වඩා චුට්ටක් complex වුණා නේද? හරි. යන්න ඊළඟ එකට. ඒක නම් ලේසි වගේ. You have one sink here, two hydrogens, one hydrogen here, two chlorines. I think yes, that's okay, right? Yeah, that's fine. So I think ඔය විදිහට ඔයාලා balance කරගන්න ඕනේ මේ equations. You guys need to balance these equations and now in exam essay type or structure type questions, some marks are allocated for even balancing this sort of equations. මේ වගේව balance කරනකොට වෙනම ලකුණක්
හම්බ වෙනවා ඔයාලට. right. right පුතේ. පුතේ we'll write. Put star point and then write. Star point එකක් දාලා ලියන්න. When hydrogen chloride gas when hydrogen chloride gas dissolved in water, when hydrogen chloride gas dissolved in water, when hydrogen chloride gas dissolved in water, the solution is called hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Right, but now we just discussed the reactions with among some metals and hydrochloric or the hydrogen chloride acid, no, dilute acid, no. But instead of hydrochloric acid, we can use some other acids now. Why we have some other acids? No, we have sulfuric, we have nitric, we have that sort of acids, main acids. So even we can react these metals with those acids, and the difference in between these two reactions, the products. Why? Some other gases will evolve while we react both sulfuric and nitric acids with this sort of metals. Okay, ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් මේකදී හැදෙන reaction එකේදී හැදෙන products ම නෙමෙයි, වෙන products ඇති වෙනවා ඒ වගේ reaction එකක් අපි කරනකොට. හරි? Okay, got it? Okay, we'll write then. We'll write reactions with metals, reactions of metals with some other acids, with some other acids may result some other products,
some other results. Full stop. Full stop. Full stop. Okay, right, that's enough. Now පුතේ අපි අන්තිමට කතා කරන්න ඕනේ අර මම කිව්වේ ඔයාලත් එක්ක පොඩි දෙයක් කතා කරන්න කියලා. මොකක්ද දන්නවද? Reactions of metals with solutions of other metallic salts. අනිත් metallic salts වල solutions. මොකද metals දෙකක් එකට තිබ්බා කියලා පුතේ react වෙන්නේ නෑනේ. Why? Both are solids, no? Both are solids, so therefore no reaction possible. But once you try to dissolve some metals or once you produce some metallic salts, so this metallic salts and metals will react. අර metallic salts උයි metals උයි react වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි යමු activity series එකට. Okay, right. හරි. Write this topic. Write this topic. Reactions of metals with reactions of metals with reactions of metals with solutions of other metallic salts. Okay. Right. පුතේ ඔයා මෙන්න මේක ලියා ගන්නකෝ. මම explain කරන්නම්. මේකේ පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. මම explain කරන්නම්. මෙන්න මේක ලියා ගන්න. Metal A plus salt solution of metal B. Then this will produce salt solution of metal A plus metal B. වාට වෙනසක් පේන්න ඕනි මේකේ. තේරුණාද පුතේ? right. තව දෙයක් ලියන්න ඕනි. මෙන්න මෙයා මේකේ more reactive. More reactive than metal B. Metal A is more reactive than metal B. ඒට වඩා B reactive. හරිද? ඒ කියන්නේ sorry මේ B ට වඩා A reactive. metal A B එකට වඩා
metal A එක reactive. මම කිය metal එක. දැන් මෙතන තියෙන salt එකනේ. but metal B එකට වඩා metal A එක reactive. Now in such cases what will happen? What will happen පුතේ? Now it tries to displace මෙයාර displace reaction එකක් displacement එකක්. මෙන්න මෙයාම ගලවලා මොකද කරන්නේ? මෙයා යනවා salt එකට. මෙයා metal එක විදිහට ඉන්නවා. Look at the products. Look at the products. So you can observe salt solution of metal A and the metal B and the metal B. Hurry up and write. So these are very simple. මේවා අමාරු නෑ පුතේ. මේවා චුට්ටක් හරියට පාඩම් කරගමු. හරිද? Hurry up, hurry up. Hurry up ළමයි. Okay, we'll write. Right, we'll write. අපිට යමු මෙහෙම. In a reaction between a metal and the salt solution, in a reaction between a metal and the salt solution, of other metal, ඒ කියන්නේ එකම metal එක දැන් ඔයා හිතන්නකෝ metal A එක තිබිලා salt solution of metal A තිබ්බොත් හරියන්නේ නැහැ වැඩේ. මොකද දෙන්නගෙම reactivity same නේ පුතේ. දෙන්නගෙම සමානයිනේ. ඒ නිසා ඒක හරියන්නේ නැහැ. but මේ metals දෙක දෙකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ metal එකයි salt එකයි වෙනස්ම වෙන්න ඕනේ. In a reaction between a metal and a salt solution of another metal comma the more reactive metal can displace a less reactive metal a less reactive metal from their compound in the molten ore
from their compound in the molten form. Put a molten form molten form or in the solution or in the solution or in the solution, right? Right, okay, that's it. Hari lama ඊළඟට අපි ලියා ගමු ඊළඟ topic එකට යමු. අපි දැන් metals ගැන කතා කරලා ඉවරයි, reactions ගැන කතා කරලා ඉවරයි. අපි දැන් යන්නේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න පුතේ මේ reactivity series එක. Reactivity series, write this topic, reactivity series. ලියා ගන්න topic එක පුතේ reactivity series. Reactivity series. Hari පුතේ reactivity series. හරි ළමයි මේ අහගන්නකෝ පුතේ reactivity series එකේදී අපි කතා කරන්නේ මේ metals වල මේවා කොහොමද reactive වෙන්නේ. එතකොට එයාගේ ascending order එකට අපි හදලා තියෙනවා reactivity series එක. මේ reactivity series එක අපිට important වෙන්නේ දරුවෝ අපි මොන හරි reaction එකක් කරමු. දැන් අර ඔයා දැක්කනේ මීට කලින් අන්තිමට කරපු එකේ අර metal එකකුයි එයාගේ salt එකයි ගැන කතා කරේ. එතකොට reactivity එක වැඩි කෙනා තමයි displace කරේ. Okay, so ඉතින් ඒක උනාද කියලා දැනගන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ reactivity series එක ගැන අපිට idea එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. Right? Okay, ඔයාගේ book එකේ page number 99 එකේ reactivity series එක දීලා තියෙනවා. You guys can refer the reactivity series on page number 99. Page number 99. Page number 99 එකට ගිහලා reactivity series එක පොඩ්ඩක් කියව ගන්න. හරි? reactivity series එක බලන්න. Okay, then right. අපි පුතේ පොඩි note එකක් දාගමු. Reactivity series is a list. Reactivity series is a list. Reactivity series is a list of metals, list of metals arranged in decreasing order, arranged in decreasing order of their reactivity, decreasing order of their reactivity, decreasing order of their reactivity. එහෙනම් යාලගේ reactivity එකේ decreasing order එකට තමයි අපි reactivity series එක හදලා තියෙන්නේ. Then write most reactive metals are at the top උඩින් තියෙන්නේ are at the top while
are at the top, while the least reactive metals at the bottom. The least reactive metals at the bottom. Least reactive ඒවා ටික තියෙන්නේ යටින්ම. Least reactive metals at the bottom. පුතේ star point එකක් දාලා ලියා ගන්න. Put star point and then write. For any two metals in the series, can displace lower metals, from their solution, from their salt solution, from their salt solution, from their salt solution, from their salt solution. Right. පුතේ අපි මේක ලියාගෙන ඉමු. ලියා ගන්න මෙහෙම. උඩින්ම තියෙනවා පුතේ potassium. Potassium. ඊළඟට තියෙනවා sodium. You have sodium then. Then the calcium. Then you have the magnesium. Then the aluminium. Right. ඊට පස්සේ ඔන්න අපිට තියෙනවා carbon. මම carbon වලට පොඩි ඉඩක් තිබ්බා. වෙන පෙන් එකකින් ලියන්න. Then you have the zinc. So then the iron Fe, then the iron Fe, then the tin Sn, then the lead Pb. Then again space you have hydrogen here. Then the copper Cu, silver Ag, පේනවද ඔයාලට? පේනනේ? Gold Au, finally the platinum Pt, finally the platinum. What? Then the carbon, we have carbon here. We have carbon here and we have hydrogen here. We have the hydrogen here. මේක නම් හරිම important. ළමයි ඔයාලා මේක නම් පාඩම් කරගන්නම වෙනවා. ඒතර මෙන්න මෙතන තියෙන සෙට් එක මම මේ පොඩ්ඩක් අද බෙදුවා මේක. More reactive than carbon
extracted by reduction. Very unreactive and found in their native state. And reactivity increases. මෙන්න මේ පැත්තට reactivity එක වැඩි වෙනවා. Reactivity increases. Increasing reactivity. Increasing reactivity. Hurry up and complete. It's very important ළමයි next week එකේ එනකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕනි. මේක නම් කරගෙනම එන්න ඕනි. Increasing reactivity. හරි? එතකොට මේ ටික මතක තියෙන්න ඕනේ. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium. Then the carbon and then zinc, iron, tin, lead. Then copper, silver. ඒ ළමයි මෙතන මේ reactive than hydrogen නා. No, less reactive than hard, less reactive than carbon. Okay. Less reactive than carbon. Okay, guys, right. So you need to copy this, and after copying this, you can leave. Right? Okay. Next week, please complete this part. Make a hariyatama complete karagena inna. That's it. Okay. Have a nice week. So please learn na. Make padam karanna.